Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to torts class. The subject is Carrier Act. In Andhra Kensari University syllabus, the damage under Carrier Act is also made a part of the curriculum. Therefore, I am making this short video on the Carrier Act. Previously, the Carrier Act was enforced from the year 1865. That is, if anybody who is called as common carrier, if he takes up the job of logistics, that is taking the consignment or goods or the documents from one place to the other, if any damage is caused, if any delay is caused, then you can file a case of tort against him and get or claim the damages in the shape of unliquidated damages as compensation. So, normally transport ఉంటుంది కదా మనకి. Someone who is commonly engaged in the transport of properties from one place to the other. మనం హౌస్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక నుంచి ఒక చోటకి మార్చుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఒక వ్యాపారస్తుడు ఏదో పల్లెటూరు ఆయన ఒంగోలుకు వచ్చి కొంత కన్సైన్మెంట్ తీసుకుని డీమార్ట్లో కొనుక్కుని దెన్ హీ విల్ ఆర్డర్ ఇట్ టు బి క్యారీ టు కంబం లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డ్యామేజ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డిలే, so you can file a case of tort under Carrier Act because he is responsible. అలాగే మీకు నారాయణ రెడ్డి గారు కేసులు చెప్పినప్పుడు కూడా he said it is due to vis major or act of God. ఈయన నారాయణ రెడ్డి గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలో కన్సైన్మెంట్ వేశాడు, బట్ హీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాపర్ టైం. అల్టిమేట్లీ అడిగితే అది దారిలో దొంగలు కొట్టేశారు, నేనేం చేయను, యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు, కోర్టు ఒప్పుకోలే. హీ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు పే, హీ వాజ్ మేడ్ టు పే ద కంపెన్సేషన్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ క్యారియర్ యాక్ట్. సో కామన్ క్యారియర్ గురించి డిఫైన్ చేస్తుంది క్యారియర్ యాక్ట్ 1865. అఫ్ కోర్స్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ 2007 యాక్ట్. 2007లో వచ్చిందిలే, నాకు తెలుసు, బట్ ఎనీవే 2007 యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ క్యారేజ్ యాక్ట్ 2007. ఇట్ హెస్ టోటల్లీ restructured the act of 1865. ఈ ప్రజెంట్ యాక్ట్లో there are 22 sections, and out of them section 9 and 10 as well as 18 they are very very important. మిగతా పెద్ద ఇదేం కాదు. డెఫినేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది, హూ ఈజ్ ఎ కామన్ క్యారియర్. ప్రీవియస్గా ఫైన్ 100 రూపీస్ కానీ ఇద్దరికి అడ్జస్ట్ అయితే పర్వాలా, అంతవరకు ఉండేది ప్రీవియస్గా. నౌ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్. క్యారేజ్ బై రోడ్ యాక్ట్ 2007 ఇక్కడ ఉంది. క్యారేజ్ బై రోడ్ యాక్ట్ 2007. అలా అనుకుంటే క్యారేజ్ బై ఎయిర్ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది 1972లో. క్యారేజ్ బై ఎయిర్, క్యారేజ్ బై సీ యాక్ట్. అందుకని నేను చెప్పాను క్లాసులో, ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే, యు ఆర్ లయబుల్ టు పే కాంపెన్సేషన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ యువర్ పార్ట్, ఆన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ద లాజిస్టిక్స్ ఓనర్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. మనం డ్యామేజ్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ వేయాలి? డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ష్యూర్ దట్ యూ కెన్ ఫైల్ ద కేస్ బిఫోర్ కన్జ్యూమర్ కోర్ట్. కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద ఇవి వస్తాయి. కాబట్టి కన్జ్యూమర్ కోర్టులో ప్రజెంట్, ఒకప్పుడైతే సివిల్ కేసులో వేశారు, నౌ యూ కెన్ ఫైల్ ద కేసెస్ బిఫోర్ ది కన్జ్యూమర్ కోర్ట్. రైట్. వాట్ ఈజ్ ఎ కన్సైన్మెంట్? కన్సైన్మెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ రాశాడు, డాక్యుమెంట్స్, గూడ్స్, ఆర్టికల్స్ entrusted by the consigner to the common carrier. అయ్యా నీ గూడ్స్ ఇచ్చి పలానా చోటు చేర్చరా బాబు అని చెప్పి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సైన్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, గూడ్స్ ఇంక్లూడ్ లైవ్ స్టాక్ ఆల్సో. ఇక్కడ నుంచి మెడ్రాసు ఏదో పండుగ ఉన్నప్పుడు, బక్రీద్ పండుగ ఇలాంటప్పుడు గొర్రెలు పంపించారనుకోండి, ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సైన్మెంట్. రైట్. సెక్షన్ 10 డీల్స్ విత్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద కామన్ క్యారియర్. హీ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ to such amount as prescribed by the government. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇద్దరు ఒక అమౌంట్ అనుకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. లేకపోతే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ ఫిక్స్ అప్, అంటే కోర్ట్ విల్ ఫిక్స్ అప్ ది liability in the shape of unliquidated damages. Then, suppose if you don't maintain the consignment records, or if you don't, ఈ యొక్క penal section డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే section 18
ఈజ్ ది పీనల్ సెక్షన్. ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మర్డర్ కేసు ఉంది, దాని పీనల్ సెక్షన్ ఏంటి 302, ఇప్పుడైతే 103 అనుకుంటాను, 106 103 భారతీయ న్యాయ సంహిత. అలాగా ఇక్కడ క్యారియర్ యాక్ట్లో పీనల్ సెక్షన్ ఈజ్ 18. సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ద పనిష్మెంట్ కెన్ బి, ద ఫైన్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ అప్ టు 5,000. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ టైం ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 10,000. సో ఇదన్నమాట, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద క్యారియర్ యాక్ట్. Now let us discuss a couple of case laws. Famous case law is Ethiopian Airlines versus the so-called Ganesh Narayan Sahu, 2011. Ganesh Narayan Sahu, he has booked a consignment of reactive dyes. Right? He booked consignment of reactive dyes to be delivered at Dar es Salaam. The consignment has to be delivered on 30/9/92, but there was abnormal delay, inexplainable delay. దాని మీద వేశాడు. అంటే వాళ్ళు ఏదో మన ఫ్లైట్ వాళ్ళు చాలా చెప్పారు. అల్టిమేట్లీ ఎన్సిడిఆర్సి హెల్డ్ దట్ దెర్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ సర్వీస్, దే హ్యావ్ టు పే కాంపెన్సేషన్, డ్యామేజెస్ అండ్ పే డ్యామేజెస్ అని ఇచ్చి. రెండో కేసు ఎకనామిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈటీఓ, ఇది పెద్ద లాజిస్టిక్ కంపెనీ, వర్సెస్ ధార్వాడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఖాదీ గ్రామోద్యోగ సంస్థ 2000. ఇక్కడ ది consignment is insured. So therefore, the court allowed the insurance company to come and indemnify the damages. Insurance company can indemnify under section 19 of the Carriage by Roads Act. So please remember here, who is at fault and kuda chesukovali. Always you have to try that carrier unnade, there is no negligence on my part antene oppuntaru, otherwise he has to pay the compensation basing on the strict liability principle. So in a nutshell, this is regarding Carrier Act. Hope you will understand the same. If you have got any doubts, if any query comes to the class, I will explain. Thank you.